Hello, Tanya. Привет, Бен. So, we're having our Elevenses. Is there a Russian equivalent, Tanya, for Elevenses? Нет, у нас нет такого. Я бы сказала, что это... Сейчас есть такое слово, как бранч. То есть, да, But brunch is не... more like a meal, right? Brunch is more like a meal. Elevenses is just your cup of tea or cup of coffee at 11 o'clock. Да, но дело в том, что русские просто так не пьют чай или кофе. Нам нужно поесть вместе с этим, как правило. Ну, у нормальных людей это так. Поэтому, когда тебя зовут на чай, ты прекрасно знаешь, что ты, скорее всего, хотя бы перекусишь вместе с этим whereas чаем. an English cup of tea or a cup of coffee means you'll get one biscuit, maybe two, if you're being generous. But usually one cup of tea and one biscuit. Anyway, we don't have any biscuits, but we do have a cup of tea. Да. And in these on this channel, really, we're going to talk a lot about our everyday life. It's called Hopkins Home. It's all about our everyday life. And in this first conversation, I thought we could tell you a little bit about our everyday life and what could be more everyday than household chores. So, Обязанности по дому. Yeah. So we're going to tell you who does what in our household. You might find that we don't agree. I don't know. Let's see. Who cooks, Tanya? Who cooks in our household? Ну, я думаю, что все-таки я готовлю. But I make breakfast. Да. Yeah, I make breakfast. I make porridge in the morning. Ну, хорошо. Кашу 6 дней в неделю готовит Бен. That's right, yes. So they're my six meals a week. Можно сказать, что мы делим эту обязанность готовить, но нет, так нельзя сказать, потому что если не буду готовить я, то в доме не будет еды. Если не будет готовить Бен, то просто не будет каши утром, а что-то будет другое. I make what do I make sometimes? I sometimes make macaroni cheese. So pasta запеканка. With pasta and cheese. Сырная запеканка, да. Yeah, and I very occasionally make pancakes. Все реже и реже. That's about it, really. Daniel, what do you make? Супы, вторые блюда, картошку, макароны, ну вот это все, что на гарнир естся, мясо, котлеты, запеканки периодически, печеные овощи, короче, все, что мы едим. How do you feel about it? Ну, это не моя самая любимая вещь в мире — готовить. Я очень люблю кушать. Я люблю есть. On the very rare occasions when I do cook, Tanya's very happy. And apparently, I don't think my food tastes very good. But I think for Tanya, food that she hasn't made always tastes better than food that she has made. So maybe I should do it more, but anyway. Я считаю, что я готовлю хорошо. И я могу приготовить из того, что осталось дома, то есть там это вообще легко для меня. Я не человек, который готовит по рецепту, практически никогда, то есть это вообще не моя тема. Спонтанная готовка — это моё. И еще такой момент, что как бы это все-таки это обязанность такая довольно крупная, и чем старше становятся наши дети, тем больше я ощущаю это, потому что они едят так же, как мы уже. То есть это не просто младенец, который там чуть-чуть поел иногда, а нет, это полноценные люди, и все, и нужно прям готовить на огромную семью, 5 человек. Well, and sometimes I imagine what it's going to be like when we have like 3 boys between the ages of 10 and 17 or something. Ну да, если Филипп уже сейчас ест практически постоянно, он всегда готов поесть, а ему еще только 8. И что же будет, 16, 17? Это, so, да. Fun times ahead. Все впереди. Fun times ahead. But, so it's true, I don't cook very much, but I do try to wash up quite often. So I quite often do the washing up. And I have learned to do the washing up properly. Perhaps you know that in Britain, people tend to just wash up by filling the sink with water. And then they put soap in the water, lots of bubbles, and then they just wipe all the dishes and then put them on the drying rack. We don't rinse them.
So Disgusting. we just wipe the dishes in soapy water, put them on the drying rack, they dry, we put them away. Нормально, мы But моем посуду. I don't wash like that anymore. I do it the more normal way. And I wipe under running water, rinse. It's all good. So I do try to do the washing up, tidy up the kitchen, wipe the tables. Is it fair to say that that's my responsibility? Да, ты убираешься на кухне после целого дня там, готовки, еды и всего. Ты моешь посуду. Чаще всего это все-таки ты. Конечно, в течение дня я это тоже делаю, потому что, как бы невозможно просто копить. Have you noticed that there was a time when washing the dishes seemed like a chore? It seemed like something, I can't be bothered to wash the dishes. But now, when the choice is between, like, looking after the kids, like looking after Leo, or washing the dishes, very often, washing the dishes with your headphones in, watching a TV show, like, that seems much more appealing. Да. Do you feel that, Tanya? Родители поймут. Just think, Ben gets to wash the dishes and I have to play with the baby. Да, то есть тут в любом случае получается, что когда ты сейчас, вот на данном этапе жизни, когда ты выполняешь домашнюю какую-то работу, это как будто бы элемент отдыха, потому что ты можешь поставить наушник в ухо и слушать что-то, что тебе хочется послушать, и как будто бы в этот момент ты снова сам с собой. А если ты с ребенком, то ты с ребенком. Все, тебя нет в этот момент. Не с одним. И еще и не с одним, да. Yeah. Поэтому, да, это предпочтительно сейчас. Yeah, so some of these tasks, they everything is relative, isn't it? Everything's relative. How do you say that? Все относительно. Yeah, everything's relative. Да. Okay, so that's the kitchen. We have a dishwasher as well, but it doesn't work very well. Да, мы с ним не разобрались. So, не совсем. I like loading the dishwasher. I always feel like loading the dishwasher is a man's job. Something about, arranging everything in the best possible way. Ну like да, a kind of puzzle. ты умеешь как-то собирать этот пазл в посудомойке. Я не так умею. Во-первых, я считаю, что это из-за того, что у меня в детстве никакой посудомойки не было. True. А у тебя посудомойка, скорее всего, была с достаточно раннего возраста. And we were well trained by my dad. My dad, he was very particular about the dishwasher. How do you say that? He was very particular. Очень скрупулезно относился. He was very particular about the dishwasher. And if we loaded the dishwasher wrong, then he would come and he would move everything and do it again. And so over time we learned to do it as Dad preferred. And so we learned to load the dishwasher pretty well, I think. Anyway, so we have a dishwasher, but we need to fix it because it doesn't work very well. Да, это не очень новая посудомойка, и Yeah. мы пока не уверены, возможно, она вообще нам пытается уже сказать «до свидания». Maybe. Вот. Ну, Okay, да. kitchen, done with the kitchen. What else happens in our home? There's a lot of laundry, Tanya, isn't there? Да, A lot of стирки laundry. очень много стирки. Каждый день минимально дважды я стираю. Okay, so Иногда один раз. Крайне редко бывает, что у меня есть день без стирки, но это какой-то, не знаю, чудесный день. Скорее всего, дети ночевали где-то в другом месте у бабушки. yeah, so Что-то произошло. Почему нет стирки, я не знаю. so the washing machine goes through at least twice a day. Да, дважды в день она стирает, и, соответственно, я это достаю, я это развешиваю. Иногда ты развешиваешь. I hang the washing sometimes. Да, ты научился развешивать белье. And the kids sometimes hang the washing, do they sometimes? Ну, Роберт может помочь, Филипп как бы вообще нет. Okay. Ну, а Лев, он снимает и To be несет honest, I'm still куда-то. at the stage where it's usually easier to do things without them than with Да, them. I know we это- should include them in these Да, tasks. это как раз такой момент, когда это педагогический вот этот момент, когда ты должен ребенка привлекать, пока он еще хочет это делать, но при этом ты понимаешь, что тебе все придется потом переделывать то, что он сделал, Yeah. потому что он пока не может сделать это хорошо. Но для стимуляции вот этого желания помогать
по идее, нужно включать ребенка и заставлять его вот, делать we should. Заставлять себя включать ребенка в эти активности. Но я ненавижу готовить с детьми, я ненавижу, когда они типа моют что-то, когда они развешивают белье вот в таком вот виде скомканном. Я не могу себя преодолеть, мне проще вообще все сделать самой, лечь спать в 12 ночи, вот так, да, никак. So the other big job after hanging the washing out is ironing. Ну, конечно, глажка. Ironing. Now, I don't iron. I've probably ironed about 5 shirts in my entire life because when I was at home, my mum didn't iron either. We had a cleaning lady who ironed in our home. Then I went to university and I just didn't bother. I just wore t-shirts. You don't need to iron t-shirts. I mean, come on. And then I married Tanya, and Tanya started ironing for me. So I don't iron. It's just something I don't do. Tanya, you iron, but you actually like ironing, don't you? Я люблю гладить белье. Ну, для этого, естественно, нужно выделить время, нужно там стоять. Я люблю, естественно, в этот момент что-нибудь смотреть или слушать. Это идеальное время, когда можно вот... Ну, для меня это классная вещь. So, is it satisfying to... Да, мне очень нравится разглаживать, но я не разглаживаю так, как это мог бы кто-то делать. Перфекционист, скажем так. Я глажу так, чтобы это выглядело более-менее прилично, и все, я убираю. Я не стою над каждой складкой. Не могу себе позволить. Да, не могу себе позволить. Я просто делаю такой приятный, приличный вид. Ну, конечно, когда ты очень много работал в рубашках в Питере. That was worse, wasn't it? Это было, ну вот, то есть бесконечная глажка рубашек. Это было в моей жизни тоже. Сейчас этих рубашек практически нет, их очень мало, они редкие, поэтому это чуть попроще. Вот. That's another advantage of working from home. You don't need to put a shirt on. So no ironing. So for you, would you say though ironing's your favourite activity out of household chores? Ну, наверное, да. So can you guess what my favourite is? I don't do it very often, but... Ну да. Что? No. Пылесосить? No, cleaning really dirty windows. I have this thing where I get a lot more satisfaction when something's really, really dirty. So if the windows... I prefer to let the windows, for example, get really, really dirty so that I can get more satisfaction from cleaning them. So that's my style. And that's why I can't stand dusting. That's pulь. I only like dusting when something's really, really dusty. There should be a layer, sort of, I don't know, 5 millimeters thick of dust for me to enjoy dusting. But otherwise, I just don't like it. Лежит пыль в ваших домах просто годами, и никто ее не вытирает, поэтому... Я думаю, что для тебя это вообще какая-то странная вещь, вытирать пыль, которую не видно. It needs dust, I don't know, like I said, once every 3 months or so. Нет, и сейчас, на самом деле, мне больше нравятся именно всякие очистительные мероприятия. Я вообще очень люблю чистить такие места, туалет, ванну, где вот этот налет, и он растворяется, и все становится такое белоснежное, блестящее. Но раньше у меня была аллергия на эти все вещи, потому что все средства, которые чистят раковины, туалеты, они очень токсичные, они настолько... А я еще вообще склонна к аллергиям, и для меня вот это все, у меня слезились глаза, я не могла дышать, мне нужно было открывать все окна, пытаться как-то это все выветрить. С тех пор, как я начала пользоваться продукцией Greenway, у меня нет таких проблем, я могу чистить целый день. Вот если мне дадут день, чтобы я просто чистила, я буду просто чистить. В том числе окна, на которые теперь нам не нужны никакие средства, у нас есть тряпки, которые просто все без разводов очищают. Вот. That's a perfect transition, Tanya. So we've made this channel, Hopkins Home, to talk about our household, and something that we've done in the last year is we've started buying better materials, better products for the home. So now our pans for cooking are better, our cloths for wiping and doing the dishes are better. We have better cleaning materials. We have an amazing mop.
Oh, Да-да-да. what a mop. Отличная швабра. Yeah. И все токсичное убрано из And дома. it makes all these activities more enjoyable. Да. Since I started using a much better pot for making porridge, I've hardly let the milk boil over. You know, the milk doesn't boil over anymore, which makes the whole porridge experience much more pleasant because it used to stress me out so much. And so from time to time on this channel, we're going to tell you about different products that we use, and perhaps you would like to use them too. They certainly make our everyday life more pleasant, even the unpleasant things. And it's certainly nice to get pleasure out of the unpleasant things in life. So we're going to share some of the things that we use on this channel. Совершенно верно. And it's all tried and tested. We've been using this stuff for a year already. Да. Наш дом, в принципе, полон этой продукции, поэтому нам легко сказать, что работает, что не работает, что нам нравится, что нам не нравится. И в любом случае что-то всегда появляется в наших видео, потому что, нас просто окружают в доме продукция. That's right. So, I hope that you like the channel. I hope you like the different content that we're going to create. And I also hope that some of you will decide to buy some nice Greenway products, because then we'll be able to keep doing the channel. All right. Bye-bye, Tanya. Пока-пока. Bye, everybody else. Пока.